A plus B into C bar, এটা কে কোশ্চেন করলে? না স্যার, সে বলতে চাচ্ছে যে এ বি প্লাস সি বার। এ বি প্লাস সি বার, এটা তো ইজি। এ বি প্লাস সি বার, এটা তো তুমি সি বারকে ইউ ক্যান কনসিডার জাস্ট এ সি or D or whatever, right? So it will be, right? তুমি এ বি প্লাস সি যেভাবে করেছো এইভাবেই করবে, শুধু লাস্টে তুমি সি বারের জায়গায় সি জায়গায় সি বার দিয়ে দেবে, রাইট? দিস ওয়ান, এটা এরকম হবে, এটা ওয়াই বা আউটপুট, অল পি মাউস এ বি, তুমি এখানে সি বার আছে, সো উইল বি সি বার সি বার। তার মানে স্যার এখানে আমাদের ইনভার্টার ইউজ করার প্রয়োজন নাই। না, এটা হলো যে তুমি এটা দিস আর প্রাইমারি ইনপুট, তুমি যখন প্রাইমারি ইনপুট থেকে আনবে তখন সেটার ব্যাপার যে তুমি এখন তোমার যদি গিভেন, তোমার মনে করো প্রাইমারি ইনপুট আছে এ বি সি এরকম আছে, তখন তোমাকে এটা ইনভার্টার দিয়ে একটা সি বার তৈরি করে নিতে হবে, তাই না? তারপর তাহলে তুমি এখন সি বারের সাথে এটা কানেকশন দেবে, লাইক হিয়ার, in here, and এর সাথে যাবে, this one will be going to A and this one will be going to B. So those are primary input, right? We are not designing this part. This is so easy, right? This is a input data. These are input, and we are trying to use the IC, right? Input value we don't know. Maybe let's say this input is coming from the previous circuit, and maybe this C bar is generating from there. Let's say this C bar is coming from another. Let's say this C bar equal to let's say P plus Q Q R, like this. Let's say the C bar is from here, right? There is a circuit right in front of that, and ওই সার্কিট থেকে মনে করো এটা এই সি বারটা আসছে, তাহলে আমরা এখানে আইসি তৈরি করছি, and these are a part of this আইসি, তাই না? তাহলে আমাদের কি এটা ইনপুটের ডেটা কি হবে? যদি তোমার এটা প্রাইমারি ইনপুট হয়ে থাকে, then you have to need an you must need an inverter to make it in C bar, বুঝছো? ইয়েস স্যার। মানে এই প্রাইমারি ইনপুটের সাথে তোমার খুব একটা নাই, ডিল করতে হবে না, কারণ এটা প্রাইমারি ইনপুট কি হবে সেইভাবে তো তুমি ডেটাটা দেবে। তুমি এখানে সি বার না থেকে এখানে পি থাকলে তুমি পি দেবে, কিউ থাকলে কিউ দেবে, আর থাকলে আর দেবে, এটা তো কোনো প্রবলেম। এটা বার থাকলে সেটা বারই দিয়ে দেবে তুমি, সেটা যে এটা সি বার হলে এটাও সি বার হবে, যেটা সে ইনপুট কানেকশন দেবে সেটা তার উপর ডিপেন্ড করবে, সার্কিট উইল রিমেইন সেম। সি বার যে সিমসটা ইউজ করছি ওটা আমার দেখাইতে হচ্ছে না। সি বারের জন্য এখানে জি স্যার। নো, এটা দেখাতে হবে না, কারণ দিস ইজ নট এ পার্ট অফ দ্য সার্কিট, রাইট? এটা হলো ইনপুটের পার্ট, উই আর নট ডিজাইনিং দ্য ইনপুটের পার্ট, রাইট? আমরা ইনপুটে কি ডেটা দেব, ওই ইনপুটের ভিতরে কি সার্কিট আছে, রাইট? ওইটা আমরা ডিজাইন করছি না, রাইট? আমরা শুধু অর গেট এন্ড এন্ড গেট এই দুইটা দেখাবো, আর কোনো গেট দেখাতে হচ্ছে না। না না, ওইটা লাগাতে হবে না। এনি আদার কোশ্চেন? স্যার একটা ইকুয়েশন স্যার, এসি প্লাস বিসি প্লাস বিডি, স্যার এটা কি রকম হবে স্যার? এটা তো খুব ইজি। আবার বলো। স্যার এসি প্লাস বিসি প্লাস বিডি।
দেখো এটাতে ইন্টারেস্টিং হলো যে তুমি দেখো the C, there is a 2C and the 2B, right? You can design a circuit by using exactly the same equation. So in that case, how many variables you need to do that? How many CMOS you need? 1, 2, 3, 4, 5, 6. You need 6 CMOS, right? 6 CMOS means 12. বলো। 4 ভেরিয়েবল স্যার। 4 variable, yeah, না কিন্তু এখানে 4 variable নাই, this is considered as a different variable in this case. This C and this C are not the same C, and this C is a multiple of a B and this C is multiple of A, right? And this B is AND gate with a D and this B is AND gate with a C. So if you keep it like this way, these all are considered as a separate variable. Let's say we design this circuit. This circuit will be looks like this one. This is a Y bar, and then in here it will be separate. Oh, it's too small, right? আমি এই পাশটা ও পাশে করি, দেখা যাবে না হলে। Let's say this is a Y bar, আমি এখান থেকে এই পাশে নিয়ে যাচ্ছি NMOS component, right? The lower component will be here, and that will be here is a VSS, here is VDD, and this one is a AC, and this one will be BC, PMOS, and this one will be BD, and in here NMOS it will be AC, BC, BD. So this is the circuit, right? And output will be coming from here, right? Or here at the same point. So this is a P component, this is N component, right? This will be the circuit. And if you look at here, there is a 2, 4, 6, and 6 is a total 12 transistors. And if you look at those C, you see this C, let's say in here, this C is this one, right? This C is here, and this C is here, right? This one is actually here. So it's a two different C. This C is in parallel with the A, and this C is in parallel with the B. And also in here, these two C are not same, right? This C is this one. This is circle one, this one. And this C is, let's say I put a underline. So this C is here, right? It's same as B. This B and this B are not same. You see, this B and this B are not in series, so you can easily, in case of series, you can easily switch the place. And but in here, this one and this one is not in series, not in parallel, so you cannot switch. And these are not the same, right? So this is not the, but this is a simple circuit. And in here, we need a 6 transistors, but this is not an efficient circuit. Right, this is not the circuit you can design, but we are expecting to design, right? In here, we have to try to minimize the number of variables. So how can I do that? You can do it in here easily. Let's say take the common of C or B. You can take any one of those common. So if you take the C out, so it will be A plus B into C plus BD. So now you see how many variables now? Now 1, 2, 3, 4, 5, right? Now is a 5 variable. Now we need a 10 transistor in this case. Understand? In here, if we design, this will take 10 transistors. Then let's design that. And how to design this one? Right? Try to step by step
you can start from, because this, you see this component and this component are in series, you can start from anywhere, but normally what we do, we start from the beginning. In here, right, if we consider this whole thing is an x and this one is y, so a plus x plus y, that will take a long time, right? So what we need to do, we need to go a little bit faster so we can design very quickly. So now you see how can I do that in here? So we have to think about the step by step. First we consider this one, a plus b. So a plus b, that means this is an OR gate, right? In case of OR gate, right, we have to design the p component first. Let's say in here, we design the p component, right? This, in case of p network, for OR gate, in case of OR gate for P network, the A and B, the two PMOSes will be in series. So what we do in here, we put A and B in series here. Let's say we put a VDD here, and then we put A and B in series. This is the two PMOS, A and B, and put A and B in series, A and B in series. And now with A and now consider this whole thing one piece, right? There is a parenthesis here, right? The whole thing is a one piece, and then C. Consider this one piece with a C. Those are in is AND gate, right? It's a multiple. AND gate means PMOSes will be in parallel. So that means the PMOSes will be in. So that means this another PMOSes will be in parallel with this whole thing. So AB and the other one is C will be in parallel. This is C. Now see this thing is done, the left side. Now this whole thing in, and the plus the another part, the two part, this whole part and this part is, these two parts are in series, right? In case of series, we know that will be in no, those are in, sorry, not series, those are in OR gate, right? This component plus this component, that means OR gate. And OR gate means will be series. So in case of series, so we put it in here, down here, right? These two will be in series within here. And in series what? And series is the two things are in series, but those are BD, but they are in AND gate, right? A BD are in AND gate. So in case of AND gate, those two PMOSes will be in parallel because of AND gate. In here is AND gate, so this one will be B and D, right? This is done. This is a Y bar. This is P component. These P components are done. বুঝছো এটুকু? Yes, sir. হ্যাঁ। আমরা আরো করব, আরো কিছু এরকম কমপ্লিকেটেড করব বারবার, তারপর তোমাদের ফ্যামিলিয়ার হবে। বাট আমরা ওই স্টেপ বাই স্টেপ করতে পারবো না। স্টেপ বাই স্টেপ করতে গেলে আমাদের উই উইল টেক লং টাইম, রাইট? উই ডোন্ট হ্যাভ এনাফ টাইম টু ডু দ্যাট। So what we have to do, we have to do straight from the equation, right? And then now we have, what we have done is a P network, and the N network will be, এখানে N network হবে, right? এখানে N network, আমরা এখানে যদি করি N network, and এখান থেকে আমাদের, this is a Y bar, right? This is the same point as this one, same point. And now we'll go opposite of this one. The first is here, what is this? AB, আমরা put করেছিলাম AB are in series. Now AB, now put AB are in parallel now, right? If AB are in series, in here A and B will be in parallel. In here NMOS and the A and B are in parallel. And now the parallel, this whole thing are in parallel with a C. So that means the whole thing will be in series with C. The whole thing will be in series with C. In here is series. Now is C in series. Now this whole component in here will be in series with this one. So now this one will go with a parallel with this one. This whole thing will be in parallel because this was in series, and now this whole thing will be in parallel here. Whole thing are in parallel. Now in here in parallel with this one, but these two are in parallel. But in here these two will be in series.
in here. Now you see, now connecting and turns into parallel, and B and D. This is B and D, and now it is BSS. Right? Understand how we have done? Right? First, right? But I'll explain one more time. Right? We have to do this kind of things. Right? More complicated equation than this one. But if you look, let's first count the number of transistors. Is 1, 2, 3, 4, 5. 5 PMOS and 1, 2, 3, 4, 5 NMOS. So now it's 1, 2, 3, 4, 5. So it's a 5 CMOS. So in here also 5 CMOS is less than 1 from the previous. But we cannot reduce more than that. We cannot take any more common from here, because the B, you can do the other way, right? Right? Let's say instead of doing this one, you could do this way, like you could do like a C plus B into C plus D. এরকম করতে পারো অনেকে, right? Right? This one AC plus B into C plus D. এরকম করতে পারো. So that's why it's depending on you, right? How you rearrange this equation, right? So it doesn't matter. So পরীক্ষার সময়ও বা কুইজের সময়ও বা any time, so when you have a test, right, you can do by yourself, and it will be different from different, right? If you do this one, this one circuit will be looks completely different. You see, this one will be how much? This one will be AC. You see, A into C will be A into C, and then plus, right? It will be different. We'll do that. This one too, right? So different way, you can do different way, and it will be it will be different. Let's say আমি এই পাশে যদি করি উপরেরটুকু, and we'll see the difference between those. Let's say here, if we do this one, what we'll have to do? We have to be starting from VDD. This is VDD, and then in here is AC. So A and C, these are AND gate. So this A and C will be in parallel. This is A and C will be in parallel, and this is the 2 PMOSes, A and C. 2 PMOSes are in parallel, and now AC with a plus. Plus means OR gate. OR gate with the whole thing. So that means this will be, because of OR gate, this will be in here. This is series connection. And what will be in series connection? There is a two things. Again, this is a one. This is, if you consider this one thing and this one parenthesis another things. So this B with the AND, right? B with AND C plus D. So that means AND gate. Right? In case of AND gate, we know that in case of AND gate like this one will be in parallel. So this one will also be parallel with what? Parallel with a B and this whole thing. So put a B here. This is a B and the whole thing, C plus D. But the C plus D itself are connected in what? Series because of the OR gate. So then C and D will be connected in series. Now it is C and D. This is C and D. And now we make it parallel, so we need to connect here. So this is done. But all will be PMOSes. আমরা শুধু PMOS টা করেছি, and this is a Y bar, right? This is output. Now look at this one. This is a P component, right? এই ইকুয়েশনের P part হলো এটা, আর এই ইকুয়েশনের P part হলো এটা। দেখো তুমি, হ্যাঁ, কিরকম দেখা যাচ্ছে দেখেছো? তুমি মনে হচ্ছে এই নিচের পার্টটা তুমি উপরে দিয়েছো আর এই পার্টটা এখানে দিয়েছো, but its variable is different. You see, here is a B plus, it's a B and D parallel, here AC parallel, and this one is AB in series, and here CD are in series, and B are parallel, C is parallel, right? But both will give you exactly the same answer, right? Both will give you exactly same output. Right? And the same number of transistors, 5 transistors, 5 PMOS, 5 PMOS, right? এখানে তো স্যার আমাদের চারটা কম্পোনেন্ট না স্যার, ABCD, পাঁচটা CMOS। এটাকে চারটা কম্পোনেন্ট বলা যাবে না, এটাকে কম্পোনেন্ট আসলে চারটা। মনে তোমাকে এখানে দেখে তোমাকে মানে এটাকে আসলে লাইক ইউ ক্যান কনসিডার এজ এ টুইন ব্রাদার্স অর টুইন সিস্টার্স, রাইট? But it is two different people, right? This B and this B are not the same people. They look same, right, but not the same. Understand? জি স্যার। Yeah, এটা identical twin বলতে পারো তুমি আর কি।
হ্যাঁ, কারণ দেখো এই যে দুইজন তোমার আইডেন্টিক্যাল টুইন যদি হয় তারা সবসময় কি একই ক্লাসে পড়ে, একই রকম বিহেভ করে না, রাইট? সো দিস ইজ নট বিহেভিং দ্য সেম ওয়ে অ্যাজ দিস ওয়ান, right? Maybe they are sitting in a two different class, right? Or two different section, like that, right? But they will be coming. But when you connect from the input, right? মনে করো তুমি ইনপুটের ডেটা যখন কানেক্ট করবে তখন কিন্তু একই জায়গা থেকে আসবে। Let's say here, let's say in here, if you want, oh, I'm showing this one, this is only for P component, right? Okay, we'll do the N component here first, and then we'll see that. The N component, how will be N component? This is a P, right? P network, we call it network, P network. And now put N network here. N network will be as opposite. Let's say put it here. What will be AC will be in series, right? A and C. A and C will be in series, and now this one and this one are in series. Now it will go with the parallel. In here, this one with the parallel in right side, and the parallel, what will be the parallel? This whole thing are in parallel, but inside the parallel component, these two are in parallel. So B, right? In here, now the B and C plus D are in parallel. So these two will be in series now. Now in here will be B, this is a B, will be series with this one. So will be series with this one means it will be in the bottom. And now this C and D are in parallel. So put a C and D are in parallel. This is C and this is D. Now this whole thing are in parallel. So whole thing are in parallel with this one. And now look at the opposite BSS. This is a AC are in series, AC are in parallel, and B, no, CD are in parallel, CD are in series, and this component and B are parallel. In here, this component and this are in series, and this whole thing is series with this one. Now the whole thing is in parallel with this one. Right? Now, তোমার কোশ্চেন যেটা যে আমরা ইনপুট কোথা থেকে দেব, রাইট? ইনপুট লেটস সে আমরা একটু স্পেস তৈরি করি। Let's say A, C. Now we have an input line. Let's say here we have an input A, B, C, D, E. Right? Here we have an input. Let's say A, B, C, D, E. Oh no, A, B, C, D. Oh, we have a 4 input only. We don't care about the other one. No E. Right? We have A, B, C, D, right? 4 input. Right? ওই যে কে কোশ্চেন করছিলেন যে বি, দুটো বি কি একই হবে না? ও এখানে তো বি নাই, দুটো সি আছে, রাইট? Let's say here C কোথায়? This is a C line, right? The C will be connect here, and this C also will be connect with this one. বুঝছো? দুটা C দুটা আছে, but will be connecting from the same input line. কিন্তু এখানে কিন্তু সেম, both are not the same, right? তার মানে কি, তুমি মনে করো টু আইডেন্টিক্যাল টুইন যদি হয় তাহলে একই বাড়ি থেকে আসবে, right? But they will be sitting in a two different section, right? Or two different class, or maybe, yeah, right, or maybe two different universities, right? This is same thing like that. AC আর AC একই না, কিন্তু তারা একই জায়গা থেকে আসবে, right? Coming from the same source. So any question? এই কোশ্চেন নাই? তাহলে আমি আরো কিছু ইকুয়েশন করি, তারপরে দেখো।
let's say in here, how many variable? We are putting the same, let's say same variable. No, not defined variable. A, B, C, D, or E. Right? How this will be done? It looks like a B into C into DE. It look actually they are all are actually connected in an AND gate, right? They're connected by an AND gate. Like this one is one component, one, and there are three components are connected as an AND gate. So how can I do this one? So consider this one is one piece, one piece, one piece. So the three pieces are connected in as an AND gate. So then starting from VDD, and in here, these three will be in parallel, right? Because of AND gate will be in parallel. So in case of parallel, what you have to do in here, put a three pieces in parallel, right? Put it starting from here, 1, 2, 3 pieces in parallel. Now put this one first, A plus B. Now A plus B will be, so these two variables are connected by using an OR gate. Right? A plus B means OR gate. So that means these two will be in series. So these two will be in series. Here this is an OR gate, and here is another OR gate. So will be A and B. Right? And put it here. And now C. Then the one component, this is only one component, so will be C in here. This is a C, and then another component here is a D plus E. So D and E, these two components actually are connected by using an OR gate. So that means they will be in series. All are PMOS, so will be D and E, and so they will be connected here. Right? They will be connected. Now you see all are parallel. So now, and we can, what is Y bar? This is output here. Now go to the other side, n components. These three pieces will be connected in series. We know that these 1, 2, 3 pieces are connected in parallel, and now in here these three pieces will be connected in series. So what we can do in here, let's say here and here, and we put one component here, one here, and one here. So now this is a VGSS. So we put one here, in here one component, another component, another component. They are in series. But maybe I can put a bigger space. Let's say আমরা এখানে যদি যাই, let's say here we can put it one component here, right? One component here, and put it here, another component here, and then another component here, and then will be in VSS. Now, which component will be here? The first component. Oh, these three are connected in series, so you can easily switch from one, right? In place. You can put a middle one here and this first one here. It doesn't matter. Those all are in the connected and series. And also like this one, right? It is not necessary that this C will be in the middle and D and E will be in the right side. Doesn't matter, right? You can put C in here and A be in the right side and D and E in the middle. Right? Water doesn't matter because they are in parallel. And also D and E, you can put an E up and D down, B up and D down, doesn't matter, right? And in here, so normally we follow the serial, right? Sequential order, right? So put A, so this is the first component, A plus B will be in here. So now A plus B are OR gate. So in here, A plus B are connected in series. So in here, A plus B will be connected in parallel, right? So put it in here, and they will be connected in parallel. Here, A and B, they are connected in parallel. Now in the middle one is just one variable C. So if it is one variable C, so you don't need to do anything. Just put a C here, and they are series, right? They are series. So in here, so we are done. And now the third component here, and we'll put it here line. And the third component D and D plus E. And D plus E, we know that D plus E, this is OR gate, and the OR gate PMOSes are in series, and NMOSes will be in parallel. In here, and that's BSS. And here, and this is what is that? D and E.
and the output is here. Right? Output coming from here. So this is a P component, this is N component. Right? So this is the technique, and you can do it quickly, right? And any questions so far? We'll see more equations. Any question of this about this one? No, sir. Okay. So we'll change it. We'll see, because you have to learn. Then how can we do it so quick? Because otherwise you cannot complete in exam within the specific time. Let's say in here we can do AB plus C into P R plus S, right? We make a more complicated, right? Or a little bit bigger, and maybe a little it's so big, so complicated. Maybe I also put a one variable only. Let's say here, let's say A plus C into P plus Q into R plus S, right? Now we have a is not only the series, only OR gate. There are some AND gate also. So do the P component first, right? What to do in here? Several components, right? So what we have to do? We have to do like the first. This is right. Normally what we do, we consider this one one piece, one piece, one piece, one piece, but you don't need to care about that one. Just do step by step, right? In the previous one, this was all over AND gate, so we considered that blocks. But in here, you cannot. Yeah, you can do that, but it will take time. So it is better to starting from here again, as we did before, right? Starting A plus C. So and here we consider VDD, and A plus C means, right? This is OR gate. OR gate means in here will be in series. In here, A and C, A plus C, and now put these things and with P, and means parallel in here, and is P. And since this is parallel, so this line must be short circuited. Right? Now we're done with this component. Now is a series. The series means bottom here, and bottom with a how much is that? Bottom is Q and RS. So that means the two pieces are there, two component, 1 and 2 are in series. So again, one component, these two are in this one and this one are AND gate, so that they will be in parallel. So in this side will be Q, and this side, this side is RS, the R plus S. Again, these are in OR gate. So then OR gate, then R and S will be in series, R and S. Now this two will be in parallel, so we must need to connect, and this is the output line, right? And we can consider this is a P network, and now we go to the N network. N network will be here, starting here, and now go again A plus C, no, A and C. So we'll put it in parallel, A and C in parallel, and with these things are parallel with a P, so will be this thing will be a series with a P. And now this block is done. Now this block and these blocks are in parallel. So now in here it will be in series then. No, sorry. This block and this block are in series, but in here it will be parallel. So now we have to make another block here in parallel. So now this block will be in parallel. Now make this block. In this block, this Q and these two are in parallel. So in here it will be series. If in series, so this is a Q is the first one. You can put this one in series. This is no, this is AND gate. So this is no, this is a Q. This is a Q and will be series with these two, but these two are in series. So these two will be in parallel here. And this R and S, R and S. Now you see, this is one block and this is another block. This block is here and this corresponds to here. Now these two are in series.
but these two will be in parallel. In here is already connected. Now we need to connect this and make it BSS. Right? And the output is coming from the middle. Right? Understand everyone? Yes, sir. Yes, sir. Any question? Quiz নেবো কিন্তু একটু পরেই। যারা যারা বোঝনি আবার বলো, তাহলে আমি আরো একটা এক্সাম্পল দেখাবো, তারপরে কুইজ। এই জাস্ট এরকম একটা সার্কিট আঁকতে হবে, শুধু এরকম একটা ডায়াগ্রাম আঁকতে হবে, এত বড়ও না, আরো ইকুয়েশন ছোট হবে তোমাদের। যারা কোয়াইট আছো তারা কি বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। আরো একটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছি, তারপরে কুইজ নেবো। স্যার এটার যদি শুধুমাত্র a প্লাস সি জায়গায় যদি a প্লাস সি বার থাকতো, a প্লাস সি বার, গুড কোশ্চেন। হ্যাঁ, আমরা এখন ট্রাই করে ফেলি সেটা। a প্লাস সি বার আছে, তাহলে এখন আমাকে কি করতে হবে? দিস আর জয়েনিং টুগেদার, রাইট? a প্লাস সি, these two are connected to each other, so we cannot do it. So first thing is we have to break down this a and c. We need to separate a and c, so by using a De Morgan's. So what will happen then? এটা ব্রেকডাউন ডি মর্গানসে ব্রেক করলে কি হবে বলো? a bar dot c bar, a bar dot c bar, আমি এটা রিপ্লেস করে দিচ্ছি এখন। a bar dot c bar মানে আমরা ডট না দিলে অসুবিধা নাই। তাহলে দেখো তো কি হলো এখন? স্যার তিনটে সিরিজ a bar স্যার c bar ডট p। গুণফল। এখন দেখো কি হবে তাহলে? এই ফার্স্ট পার্টটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, তিনটে প্যারালাল, তিনটে একসাথে প্যারালাল, তিনটে প্যারালাল হয়ে যাবে, রাইট? এটা প্যারালাল হয়ে যাবে, এটা বার চলে আসবে, এটার বার আসবে, আর এখানে আরেকটা চলে আসবে, এটা পি মস, সেটার বার হবে, এটা সি বার, ঠিক আছে? পি মসটা এরকম হয়ে গেল, আগেরটা থেকে ইজি হয়েছে। দিস থ্রি থিংস আর ইন প্যারালাল, এ বার পি এন্ড সি বার আর ইন প্যারালাল। এটা শুধু চেঞ্জ হবে, তার এখানেও চেঞ্জ হবে। এন মসে এখানে যদি চেঞ্জ হয়, থ্রি আর ইন প্যারালাল, তাহলে এখানেও চেঞ্জ হবে। দেখো এখানে এই এ বার পি আর সি বার উইল বি ইন সিরিজ, তাহলে পি সি, তাহলে এখান থেকে আমাদের কি করতে হবে? একটা খুলে নিতে হবে এখান থেকে। দেখো আমি ওইটাকে যদি যতটুকু আমরা না চেঞ্জ করে পারি, রাইট? দে আর কানেক্ট। এটা আমাদের সি বার আছে, ওইটাকে সি কে সি বার, সি ছিল আগে, এখন আমি সি বার করে দিলাম। আর এখানে একটা উইল অ্যাড অ্যান এক্সট্রা, নট এক্সট্রা, আমরা এখান থেকে নিয়ে আসছি এখানে, ওটাকে এটার নাম দেব এবার। ডান, এটা কিন্তু সিরিজে আছে, দেখো, তাই না? এটা সিরিজে না, এটা বাঁকা করা আছে কিন্তু, বাট দে আর ইন সিরিজ। আমি আরো নাইস করে করলে করা যাবে। সি বার আমি উপরে নিচে লিখেছি, বাট ডাজন্ট ম্যাটার, রাইট? This they are in series, so you can change the order, doesn't matter, and it therefore is easier than the previous one, right? So যখনই তোমাকে বার থাকবে, you have to use the De Morgan's to break it down and make it separate, right? And we don't care about this bar. এখানে যদি বার থাকে, তাহলে এই সার্কিটটা নিয়ে, এই সার্কিট এইটার আইসি যে ইউজ করবে, যে কাস্টমার, the customer has the responsibility to make it bar, right? ইনপুট ডেটা দেওয়ার আগে তাকে একটা বার দিতে হবে। তার মানে ইনপুট ডেটা যদি থাকে সি, তাহলে তাকে একটা সি বার তৈরি করে নিতে হবে, যে তোমাকে, যে কাস্টমার যে ইউজ করবে আইসিটা। বাট দিস ইজ নট ইউর জব, রাইট? বলো, এনি আদার কোশ্চেন? স্যার পুরো ইকুয়েশনের উপর যদি বার থাকে, তাহলে কি আমরা ডি মর্গান ল দিয়ে প্রতিটারে আলাদা আলাদা ভাঙা তারপর? পুরো ইকুয়েশনের উপরে বার থাকলে তো এই বার উঠে যাবে। জি স্যার, ওইটা ওয়াই বার আছে, এটা পুরো বার, তোমাকে পুরোটাই আরেকটা বার দিয়ে উঠাই দেবে তুমি। আমি বলছি স্যার, ইকুয়েশন একদম মানে আপনি যে ফার্স্ট ইকুয়েশন দেখেছেন, ওটার উপরে যদি হোল বার থাকে, তাহলে কি ওইটার আমি ভাঙায় সলভ করে দেন করব নাকি? না, সলভ করবে না তুমি। পুরোটার বার থাকলে তুমি ওয়াই বার ইজ ইকুয়াল টু এইটা আছে,
তাই না? জি স্যার। এটা তাহলে তোমার ইকুয়েশনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে y ইজ ইকুয়াল টু কি হবে তাহলে? দুটা বাড়ি উঠে যাবে না? জি জি। দুইটা বাড়ি উঠে যাবে। দেখো আমি উঠাই দিলাম, দুটা বাড়ি উঠাই দিলাম, এখানে y এর বারও নাই। তার মানে কি তোমার ইকুয়েশনটা তৈরি করতে, তার মানে তোমার আউটপুটটা তৈরি করতে হবে y এর জন্য এবার। জি স্যার। তাহলে তুমি এখানে দেখো তোমার আমাদের আউটপুট কত কি আসছিল? এটা না আমাদের আউটপুট? জি ওয়াই হবে এখানে। y বার আসছিল না? ওখানে ওয়াই হবে। কিন্তু এই ইকুয়েশন করলে y বারই আসে, তাহলে কিন্তু তোমার লাগবে তো y। জি স্যার। তাহলে তোমাকে এইখানে একটা ইনভার্টার দিলে হয়ে যাবে। দেখো আমি এখান থেকে লাইন নিয়ে এই পাশে নিয়ে যাচ্ছি, তারপর এখানে তোমাকে একটা ইনভার্টার, রেড কালার কি দেখা যায়? স্যার দেখা যাচ্ছে না স্যার, হ্যাঁ কালো কালো দিলে হ্যাঁ রেড কালারটা দেখা যাচ্ছে না ঠিক মতো। ওকে, সো উই পুট ব্ল্যাক। ওকে, লেটস সি হিয়ার। তাহলে এখানে আমরা একটা ইনভার্টার তৈরি করতে হবে। দ্যাটস অল রাইট, দিস ইজ ওয়াই। তোমার কি করতে হবে তাহলে, হোলটা বার থাকলে তুমি ওই ওটা পুরোটা উঠাই দিয়ে এইখানে একটা ইনভার্টার দিলেই তোমার ওয়াই তৈরি হয়ে যাবে। বুঝছো? মানে পুরাটার উপরে বার দেওয়া মানে কি, তুমি যা তোমার আউটপুট আসবে ওইটাকে তোমাকে একটু উল্টাতে হবে। তাহলে ইনভার্টার দিলে উল্টে যাবে। এখানে এখানে একটা ভিডিডি আসবে, ভিডিডি আর একটা ভিএসএস, হ্যাঁ, অথবা আর এইটা তুমি এটার সাথে কানেকশন দিয়ে দিলে হয়ে যাবে, আর এই ভিএসএসটা এখানে কানেকশন দিতে হবে। হ্যাঁ, বলো, এনি আদার কোশ্চেন? আমরা সিমস ডায়াগ্রাম কিন্তু অলমোস্ট ডান আমাদের, আর কোনো এখন শুধু একটা কুইজ নিলে শেষ। কিন্তু সিমস এর উপরেই বেস করে আমাদের পরের স্টেপ আমরা যাব, লে আউট করব, যার ফলে এটাকে তোমাকে এরকম কুইকলি ইকুয়েশন থেকে সরাসরি আসতে হবে। Otherwise you will have no enough time to complete all the answers, right? তোমাকে যখনই if you have a bar on top of more than one, মানে একটার বেশি যখনই বার থাকবে apply De Morgan's, right? For example here তোমার যদি এই পুরাটার উপরে বার থাকে কি করবে? পুরাটার উপরে বার থাকলে ACP is okay, plus you have to break down this one by using De Morgan's first, right? So what will be that, this one Q bar into R plus, no, এরকম না? This one into আছে, and গেট আছে এখানে, this Q and R plus S, এটার উপরে বার থাকলে will be Q bar or R plus S bar, এটা হবে, right? তারপরে দেখো এখানে আবার this is still the bar on top of two variables, and again we have to simplify ACP plus Q bar plus, and separate this one, it will be R bar and S bar, right? Now it looks simple, right? Now this circuit is very simple, right? 1, 2, 3 components are in there are 3 components, and they are in connected by using an OR gate. So that means there will be in case of PMOS they will be connected in series, and in case of NMOS they will be connected in parallel, right? In case of PMOS কি হবে, PMOS এখানে VDD, তারপরে এটা 3 pieces আছে, they will be connected in parallel like here. There will be one component here, one component here, and one component here. This will be এই component যাবে এখানে ACP, right? Oh no, sorry, I did a mistake. সিরিজ হবে তো, There will be in series, এটা আমার NMOS এরটা হয়ে গেছে, right? Okay, they will be in series, right? Sorry, VDD এখান থেকে they will be in series,
তাহলে একটা কম্পোনেন্ট এখানে, একটা এখানে, এখানে, right? 3 components and then output. The first component will be connected here and the Q will be here and these two will be here. তাহলে এই তিনটা কি হবে? These three will be in parallel here, right? A, C, P parallel connected হবে এখানে, আর Q তে একটা আছে only one and these two will be connected in parallel here. So this is for P component. আর N এ আমি একটু আগে দেখিয়ে ফেলেছি already. N এ হবে one component here, one component here, one component here, and they will be connected in parallel and এখানে BSS. তাহলে এখানে কি হবে? ফার্স্ট টার্মে এটা তিনটা আছে এখানে, these are in parallel here, আর এখানে হবে সিরিজে, রাইট? 3 সিরিজ, আর এখানে শুধু Q বার, আর এখানে দুটা সিরিজ, আর প্লাস এখানে আর বার এস বার। বুঝছো সবাই নাকি করতে হবে? বুঝছি স্যার। যারা চুপ করে আছে তারা কিছুই বলছে না, তারা বুঝতে পেরেছে কি আই ডোন্ট নো। তার টেস্ট নিলে বোঝা যাবে ওরা কতটুকু বুঝেছে। ওকে, আমি 10টা থেকে কুইজ নেব। এখন তুমি বলো, আর 2-3 মিনিটস আছে, এর ভিতরে প্রশ্ন করতে পারো, নাহলে আমি স্টপ করব ভিডিও। কুইজ কিভাবে নেবেন? যে গুগল ফর্মে দিব, এবং তোমাকে ওই এটা করে তুমি যে কোনো একটা ইকুয়েশন দেওয়া হবে, মানে না, ডিফারেন্ট ইকুয়েশন ফর ডিফারেন্ট স্টুডেন্টস। হ্যাঁ, সবার ইয়ে আছে না, সবাই তো কি বলে যে ছবি তুলতে পারবে, তো ছবি তুলে পাঠাই দেবে। পিডিএফ হতে পারে, তুমি পিডিএফ করে অথবা ইমেজ করে ওই ফাইলটা আপলোড করে দেবে গুগল ফর্মে। ইমেজ দিলেও তো হবে? হ্যাঁ, ইমেজ দিলে হবে। ইমেজ ডকুমেন্ট তুমি যদি মনে করো সফট কপি করতে চাও, সফট কপি করলে পাবে না তুমি, কারণ তুমি হাতে করলে তাড়াতাড়ি হবে, কারণ সময় কম। স্যার ডাইরেক্ট ছবি তুলে দিলেই তো হবে না? হ্যাঁ, ডিরেক্ট ছবি তুলে ইমেজ আকারে তুমি পাঠিয়ে দিবে। স্যার সময় কতক্ষণ থাকবে? সময় হলো 10 মিনিট করার আর 5 মিনিট আপলোড করার, 15 মিনিট। ও জি স্যার। না, যারা পারবে তারা অন্যদেরকে হেল্প করবে না, কিন্তু তাহলে তোমার নাম্বার কমে যাবে। যদি দুজনেরই একই হয়ে যায় অ্যান্সার, রাইট, তাহলে দুইজনই কিন্তু অ্যানসার এক হবে না স্যার? না, অ্যান্সার একরকম হবে না, তো প্রশ্ন ডিফারেন্ট আছে। তারপর তুমি যখন করবে, তোমার দেখো এটা তুমি, আমি এখানে R+S লিখেছি, তুমি কেউ তো S+Rও লিখতে পারতো, তাই না? ডায়াগ্রাম আমি মনে করি এখানে ACP, এখানে Q লিখেছি, তুমি এখানেও লিখতে পারো, রাইট? যারা এমনি টাইম বেশি লাগবে না, যারা ভালো স্টুডেন্ট, রাইট, আই রিকোয়েস্ট দেম টু ডোন্ট হেল্প দ্য আদার্স, রাইট, লেট দেম লার্ন। সবাই যদি ফুল মার্কস পেয়ে যাও তাহলে কিন্তু ক্যান্সেল হয়ে যাবে এটা। স্যার পেজের উপর আগেই আইডি লেখা। হ্যাঁ, পেজের উপরে আইডি লিখতে পারো। আমি তুমি যখন সাবমিট করবে তখন তোমাকে ওখানে আইডি তোমার যে ফাইলটা তুমি ইমেজ বা যেটাই হোক, পিডিএফ যেটা তুমি সাবমিট করবে, সেটা ফাইলের নাম দেবে তোমার স্টুডেন্ট আইডি, তারপরে .pdf। তোমার ফাইলের নামটাই হবে 170105, রাইট, 001, এটাই হবে ফাইলের নাম। তুমি পিডিএফ দাও অথবা .jpeg দাও, যা ইচ্ছা তাই দাও, অথবা বিএমপি, রাইট। ইমেজ ফাইল করলে এক একজনের এক এক রকম হবে, রাইট। স্যার এটা কি অফিশিয়াল কুইজ স্যার? হ্যাঁ, অফিশিয়াল কুইজ। সবাই যদি ফুল মার্কস পেয়ে যায় তাহলে ক্যান্সেল। স্যার টাইমটা স্যার 15 মিনিট দেন স্যার। সবাই পাইলে তো স্যার, মানে এটা ভালো স্যার, ভালো সাইন এটা। কোনটা? সবাই ফুল মার্ক পাই? না না, সবাই ফুল মার্কস পাওয়ার মতো না তো। তোমরা সবাই কি ওভার স্মার্ট নাকি? স্যার টাইমটা স্যার 15 মিনিট দেন স্যার। হ্যাঁ, 15 মিনিট, কিন্তু তোমার ভিতরে ডাউনলোড টাইম না, আপলোড টাইম আছে আবার। এই জন্য 10 মিনিট, এটা 5 মিনিট লাগে, তাই তোমাদেরকে 10 মিনিট দিচ্ছি আমি টাইম। কোশ্চেনের টাইম লাগে হলো, কোশ্চেন যারা পারে তাদের মধ্যে 5 মিনিট লাগবে। দেখো তুমি 5 মিনিটে অনেকে সাবমিট করে দেবে। ক্লাসে 5 মিনিটের ভিতরে সবাই অনেকে দিয়ে দিত, অন্তত 10% স্টুডেন্ট। ওকে, আমি
তাহলে যে আমি আগে পাঠানোর পরে তখন তোমাকে টাইম কাউন্ট করতে পারবো, ওকে? তাহলে বুঝতে পেরেছো কি কোশ্চেন? আচ্ছা, কোশ্চেন হলো, কোশ্চেনের ওখানে লেখা আছে একই কোশ্চেন সেটের, তুমি যে গুগল ফর্মটা পাবে, সে গুগল ফর্মের ভিতরে তোমার গুগল ফর্মের ভিতরে 10টা কোশ্চেন আছে, 10টা ইকুয়েশন আছে, বুলিয়ান ইকুয়েশন, বুঝছো? 10টা বুলিয়ান ইকুয়েশন আছে, এবং সেই 10টা বুলিয়ান ইকুয়েশনের ভিতরে থেকে তোমাকে একটা করতে হবে। যে কোনো একটা স্যার? হ্যাঁ, একটা করতে হবে, এবং সেটা সেটা করতে হবে হলো তোমার স্টুডেন্ট আইডি লাস্ট ডিজিট যেটা, ও সেই সেই সেটটা করবে। 10টা সেট আছে কোশ্চেনের, 10টা ইকুয়েশন আছে আর কি। 10টা ইকুয়েশনের ভিতরে তোমার স্টুডেন্ট আইডি যেটা হবে, তোমার স্টুডেন্ট আইডি যদি লাস্ট ডিজিট যদি 2 হয়, তুমি সেট নাম্বার 2 করবে। স্যার আমারটা তো স্যার 0। হ্যাঁ, 0 হলে 0টাই করবে, সেট নাম্বার 0 আছে। স্যার সেটের ব্যাপারটা আবার একটু বলবেন স্যার, আমার নেটটা ড্রপ করেছিল। তোমার কোশ্চেনের ভিতরে 10টা ইকুয়েশন আছে, সেট 0 দিয়ে একটা ইকুয়েশন, সেট 1 দিয়ে সেট 9 পর্যন্ত, মোট 10টা ইকুয়েশন আছে, বুঝছো? তা তোমার, জি স্যার। তোমার রোল নাম্বারের একেবারে লাস্ট যে ডিজিটটা যত, তুমি সেই সেটটা করবে শুধু। স্যার জি স্যার। কোশ্চেনটা কি আপ দিচ্ছেন স্যার? কোশ্চেন আপ দেইনি, এখন দিচ্ছি, দাঁড়াও, আমি এখন লিংক পাঠাচ্ছি, গুগল লিংকে পাঠাচ্ছি। স্যার এটা কি ক্লাসরুমে দিবেন না? হ্যাঁ, গুগল ক্লাসরুমে। তোমার তো ইমেলে চলে যাবে বোধহয়, ইমেলে চলে যাবে না? জি স্যার, ইমেইলও আসবে, ক্লাসরুমেও আসবে, দুই জায়গায় আসবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, লিংক যারা আলফাদের লিংক পাঠিয়ে দিয়েছি, হ্যাঁ, সবাই পাঠিয়ে পাঠিয়ে যাবে এখনই। বেটাদেরও বেটাও ডান। 10টা 5 মিনিট থেকে কিন্তু স্টার্ট, রাইট? তুমি হলো 20 মিনিটে সাবমিট করো, 20 মিনিট হলো লাস্ট টাইম। হ্যাঁ, পাঠিয়ে দিয়েছি সবাইকে গুগল লিংকে। আমি অনলাইনে আছি, কোশ্চেন, কোনো কোশ্চেন থাকলে বলতে পারবে। না তো আমার, তোমার, আচ্ছা, এটা তোমার কি বলে, আমার ঘড়িতে অবশ্য একটু ফাস্ট মনে হয়। এনিওয়ে, তোমরা 10টা 20-এই সাবমিট করো। এখন কম্পিউটারে দেখাচ্ছে 10টা 3। স্যার ফার্স্টে কোশ্চেন সলভ করে পরে নেক্সট নেক্সট করে আগাবো। হ্যাঁ, নেক্সট মানে একবার নেক্সট দিলেই তুমি আপলোড করতে পারবে, তোমার শুধু স্টুডেন্ট আইডিটা লিখতে হবে। পেয়েছো? কোশ্চেন পেয়েছো? জি স্যার। হ্যাঁ, তাহলে তুমি তুমি এটা তোমার কাগজে লিখো, তোমার রোল নাম্বারের বেস করে তুমি ওখান থেকে একটা ইকুয়েশন তুমি লিখবে তোমার কাগজের উপরে। তারপর ওইটাই একটা পেজ হলেই হয়ে যাবে, তো এক সাদা পেজে শুধু সিমস ডায়াগ্রাম করতে হবে। স্যার আমাদের কি স্যার লাস্ট আইডি লাস্ট ডিজিটটা আর কি যেটার সাথে হ্যাঁ, match লাস্ট করছে ডিজিট। ওই সেটটা করব। হ্যাঁ, শুধু লাস্ট ডিজিট। হ্যাঁ, 0 হলে লাস্ট ডিজিট, 0 হলে 0 নাম্বার সেট, 1 হলে 1 নাম্বার সেট। দশটা 15-তে আমি আর অ্যাকসেপ্ট করে সাবমিট করতে পারবে না, কিন্তু অফ হয়ে যাবে সাবমিশন। স্যার লাস্ট টাইম কি 10টা 15 না 10টা 20? 10টা 20। হ্যাঁ, 10টা 20। হ্যাঁ, 10টা 20-এ, মানে 15 মিনিট পরে আর কি। 10টা 20-এ। হ্যাঁ, করে ফেলো কুইক, আর কথা বলো না।
ভিডিও অফ করে না, মাইক্রোফোন অফ করে রাখো, কার জানি মাইক্রোফোন অফ করা, অন করা।